Yeah, please, someone please talk. What we discussed in previous session. Refer to your We, notes. hi, good morning. We discussed about Unix basics. Yes. In that, we discussed about the Windows and the difference between how operating system goes work, Windows and the Linux systems. Okay. And the operating systems we discussed about and what are the flavors on Unix. And we discussed about the activities which we do in Windows, and same time we compared all the activities in Unix too. So that goes easy when we are doing work. Yep. And mm, we discussed about the file systems, how we do in Windows. Whenever we do install any OS, that comes with the default file systems, right? The files and the folders. Yeah. And we discussed about why Yep. Linux, why not Windows. Yes. So there we discussed about Linux is very secured and it is very difficult to hack the Linux servers. And Linux servers are very strong and reliable. Yes. And it is very difficult to inject the virus into the Linux machines. Linux servers are very fast than Windows. And next we discussed about in every point in like Linux is very secured means in which way it is secured. It is very difficult to hack the Linux servers means in which way it is difficult. We discussed about those two. Yep. For every point we discussed why and how. Yes. Okay. So everyone Next, remaining, yeah, please continue. we discussed about the Linux architecture, how it goes, how it is like, the structure. We discussed about the hardware kernel, the application programs. Mm. We discussed about the kernel. What do we mean by kernel? We discussed, and next we discussed about the IRCT. IRCTC means how fast we can work in Windows and the Linux. We took an example of IRCTC. Okay. Referring to GUI mode and command line mode. Okay. Yeah. So whenever we work using commands, it will be very fast compared to GUI. But Our Linux is completely command line based, hence it is very fast. Okay. So everyone, Sai, Prasanna, Sunil. So everyone should talk. Yeah, let me 2 minutes. Let me revise again. So client servers. We discussed. We know what is a server. Server supports multiple users. Hence, all our operating systems, almost they are servers, especially Linux. Linux operating systems are server versions of softwares. Server versions of softwares. We have different flavors in Linux, like CentOS, Ubuntu, AX, HPX, Red Hat. These are all Linux only, but different companies from different companies. DevOps point of view, as these are flavors, there won't be much difference in basic usage level. Only 5% commands will be different. So hence to learn your DevOps, you can choose any one flavor out of this, right? Linux operating systems. Whatever you are comfortable, you can take and go ahead. But CentOS, as it is open source and free of cost, and it is most widely used in industry, hence we will going to choose CentOS to set up all our DevOps tools. So in Windows, as we have multiple flavors, Windows XP, Millennium, Windows 98, Windows 2003, right? So విధంగా విండోస్ లో మల్టిపుల్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి. అట్లానే లైనక్స్ లో కూడా we have different flavors. End of the day, all are Linux operating systems only. Whatever version your comfort, you can go ahead and learn your DevOps tools. But as CentOS is open source,
we have chosen CentOS. We are going to set up all Linux servers using CentOS flavor of right Unix. I mean Linux operating system. Remember, okay. Next, we're going to set up our all Linux servers using what is the OS we are going to install? CentOS. Next we discussed to understand any before you try to learn any new operating system, as all the operating systems are concepts will same. Only the versatile, maybe some of the operating system you work in GUI, some operating system you work using commands. That's the only difference. Concepts will not change. Hence, before we try to learn any new operating system, first it is required to understand, right? What is the existing file system? What is the existing file system? And what we used to, Windows is very familiar to us, right? Windows is very familiar to us. Hence, let's first discuss, just a second. Yeah, what we understood, as Windows is very familiar to us, first let us list out what are the activities we regularly do in Windows. You say, if all these activities, like creating files, folders, deleting files, folders, installing softwares. So మన విండోస్ లో ఏమైతే చేస్తామో మనం ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసినట్టు ఇవన్నీ కూడా లైనెక్స్ లో చేయగలిగితే, బట్ లైనెక్స్ లో డిఫరెన్స్ ఏమంటే ప్రతి యాక్టివిటీకి కరెస్పాండింగ్ కమాండ్ ఉంటుంది అంతే. దేర్ విల్ బి వన్ కమాండ్. సో ఆ కమాండ్స్ నేర్చుకుంటాము అండ్ వీ ట్రై టు డూ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ లైనాక్స్. దెన్ రైట్, ఇట్స్ ఐ కెన్ అజ్యూమ్ దట్ యూ హ్యావ్ గాట్ ద యూనిక్స్ బేసిక్స్. It's very easy. It's very easy to learn Linux. Only thing is just remember what we are doing in Windows, right? And another point is with regard to any operating system, first we need to focus on what is the file system of that OS. What is the file system of that OS? Hence, during this course of Unix basics, during the course of this Unix basics, in parallel, I will be comparing with Windows, because as you all are very familiar with Windows concepts, when I compare parallelly with Windows, then we try to go learn Unix concepts. It will be very easy. Hence, I started comparing. Before you understand Unix file system, we first understood what is the existing file system of Windows. File system is whenever we install operating system, along with OS installation, some default files folders will get created. Which we call it as a default file system in OS. In Windows, C drive, D drive. So we understood this is the path in which C drive is the parent directory or root directory. Remember that C is called as a parent directory and root directory. And all these directories are like subdirectories inside this parent directory. Similarly, in Linux, this is the file system here. Just have a look. Yeah. So this file system, this diagram you have to remember. It means that's the only change, guys. And operating system to operating system, only file system will change. And the way we do activities, maybe in GUI by clicking with mouse and keyboard, but whereas in Linux, we do everything with command. That's the only difference. Equivalent to C drive, root drive, in Linux, we have /. This is how we represent. See, in Windows, C drive, we call it as a primary drive or root directory. In Linux, // is the root directory. / itself is the name of the directory. Not you cannot name of the directory. Which directory? It is called as a parent directory or root directory. That's where your directory hierarchy starts. In Linux, with // root directory, your directory hierarchy starts. Inside this / only, you will be having some other directories like /bin, /dev, /etc, /private. So all these are
default, these are the directories which we won't create. This is the default directory structure comes along with your installation, CentOS installation. We're going to see that. But remember that just like how we have in Windows C colon program files, C colon Windows. Similarly, these are the default directories which we get right by default automatically when we install CentOS operating system or any Linux flavor of operating system. Yep. After that, we have a question. Why we have to learn? This is a very important question, even from interview point of view. Why Unix is required, right? The very first point is almost all the live applications or projects deployed in live. You see, nowadays, at this moment, whatever running in live, like Gmail, Facebook, or Amazon.com, HSBC.com, you take any big size enterprise applications, all the live applications, almost 90% of the applications will be deployed or were deployed in Linux kind of boxes. Linux operating systems only. So to deploy live application, why do we prefer Linux? Why not Windows or some other operating system? Okay. What are the total operating systems we have? We have Windows. We have Linux flavors. We have Android in mobile, and we have Mac for Apple systems. So likewise, there are different operating systems as well. So why we are preferring only Windows to deploy 11 Linux applications? These are the very core supporting points which we need to tell in interview with justifications. Sorry. Sir, you're on mute. Oh, I'm sorry. Yeah. So in in interview, so once they ask, not only nicely, you have to tell all these are the juicy points, supported straight away points. Okay. So in interview, whenever they ask a question, understand the question, try to answer right some straight away points to the question. అంతేగాని ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళు అడిగింది ఒకటే మీరు ఇంకా వేరే ఏదేదో మాట్లాడకుండా క్వశ్చన్ ఏమైనా అర్థం చేసుకొని దాని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ జ్యూసీ పాయింట్స్ మీరు చెప్పాలి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. Yes. Yeah. Now, can you tell nicely justifications for these points quickly? How Linux is secure, right? Referring to, you have to refer to this diagram should be there in your mind for all the some 3-4 points, because Linux is very secure. Multiple layers of security layers surrounded your kernel, surrounding your hardware kernel. What is a kernel? Kernel is a very important operating system files. Yeah. We have to protect this kernel. Kernel is not your complete OS, guys. Okay. So మనం OS ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు 5000 ఫైల్స్ వస్తే దానిలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్ మాత్రమే కర్నల్ అంటాం. Let's also explain here. When we installed OS, let's say we have got 5000 files. Maybe out of 5K files, or might be 2K files
maybe very important core operating system files, which we need to protect. If anything happens to this core OS files, gone, your OS will not work as we expected. Hence, it is required to, as far as we protect these core OS files, yes, we can, right? Secure your mission, Linux servers from any external hackers or virus, anything else. So this diagram you have to explain. How we are securing? Around kernel, we have shell programming, a very secure layer. Of course, some other permissions like there are different permissions. Apart from not only shell programming. So apart from shell programming, let me write it here. So first one is shell programming. And we have another security layer. So IP tables. We have another security layer, C Linux permissions. Yeah. Sure, sir. All right. Just a moment. So, but out of this shell programming, we already represented. So, well, interview editor. Are there, if you tell another 2 points, they feel very happy. Apart from shell programming, we have a couple of other security layers as well. IP tables as C Linux, we'll go to see later in future. Yeah. But you confidently tell surrounding kernel, there will be a very strong security layer shell programming. So what this layer does, if any commands coming from outside, so first this layer validates. If the commands are valid commands, then only those commands will be issued and they can connect to kernel. Otherwise, they will be blocked here itself. So that's how any commands coming from outside will be verified, validated. If they feel, if the shell program feels that the commands are something suspected, those commands will not be allowed to connect or to access your kernel program. Yeah, very good. So next one is why Linux is very, very fast compared to Windows. I took one example, IRCTC. Not only IRCTC, you take any website. So for any website, there will be some peak hours during which your website will be very busy. In a day, there will be some peak hours for every website. It means a lot of customers will be accessing the server at a time. Thereby, your server will become very, very busy. Sometimes it may not be responsive. Yeah. So in that case, if we try to work or access the real-time servers in GUI mode, always it will be slow. At the same time, if you try to access the application, real-time application, if there is a command line mode support for that application, if they provided command line mode support, so there are two ways we can access these web applications. There are two ways we can access any web application. One is in GUI mode, another one is command line mode. So command line mode will be always very, very fast compared to GUI. What is the reason? What is the technical reason? Why GUI is very slow and why command line is very fast? What is the technical reason? How you can explain? Yes. In GUI, we have a number of buttons and the colors and all. In command based, there is nothing is there, right? Only commands. So it can go work fast. Yeah, there are GUI means buttons, links, so rich of colors and GUI commands. But the reason you didn't tell, what is the technical aspect? Why GUI? Why GUI is slow? Why command line is fast? Yes, Amar, Sunil, Soundarya. Most of the people will use GUI, right? Rather than command. Most of the users in real time. No, no, Because no. GUI is very friendly and familiar with all the. No, I'm saying
What is the technical? Technically, you have to explain By technically. using GUI, we will take more RAM and Very good. we'll That is use what, more. yeah, that is what the answer is, right? So Yeah. technically, to process, to execute or to process the code related to GUI, more CPU, more RAM is required, right? Whenever there is a more CPU and RAM consumption, processing of that code will become slow. So that's where we discussed a lot. This is a technical aspect. So to process, because everything behind the scene, it is a code. Yeah. Because everything, when I say application or project, right? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అదంతా కోడే కదండి. ఇప్పుడు జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, ప్రతి వెబ్ పేజ్, ఎనీ వెబ్ పేజ్ ఆర్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సమ్ కోడ్ విల్ బి రన్నింగ్, డెవలప్డ్ బై డెవలపర్స్. అప్లికేషన్ ఎవరైతే డెవలప్ చేశారో వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. జావా కోడ్ అవ్వచ్చు, పైథాన్ కోడ్ అవ్వచ్చు. సో ఒక వెబ్ పేజ్ జియూఐ మీరు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశారు అంటే, సో వన్ ప్రోగ్రామ్ విల్ బి రన్నింగ్. సో టు ప్రాసెస్ అన్న కంప్యూటర్లో ఈ కోడ్, మనం జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాం జస్ట్ నా. ఓకే, లెట్స్ ఐ ఓపెన్. ఇవన్నీ నాకు కనిపిస్తున్నాయి అంటే ఏమి, నా ల్యాప్టాప్లో దీనికి సంబంధించిన సర్వర్లో ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగి దెన్ సర్వర్ హ్యాస్ సెంట్ దట్ వెబ్ పేజ్ టు మీ. జీమెయిల్ ఎక్కడైతే డిప్లాయ్ చేశారో ఆ జీమెయిల్లో ఈ అప్లికేషన్ తాలూకు, ఈ వెబ్ పేజెస్ తాలూకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో కోడ్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ జియూఐ లైక్ దిస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ జియూఐ, ఒక జియూఐ రిలేటెడ్ వెబ్ పేజ్, ఇవన్నిటిని ప్రాసెసింగ్ చేయాలంటే కంప్యూటర్కి, ఇప్పుడు జీమెయిల్ సర్వర్, ఈ బటన్స్, లింక్స్, ఇదంతా 1,000,000 ఉన్నాయి. ఇవన్నిటిని ప్రాసెసింగ్ దీని రిలేటెడ్ కోడ్ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అంటే ఆ జీమెయిల్ యొక్క సర్వర్కి ఇట్స్ అ లాట్ ఆఫ్ బర్డన్ ఆన్ ద సర్వర్. బికాస్ more CPU, RAM, hardware resources consumption will be very high to process and execute GUI code rather than command line. So to execute commands, it will be fraction of seconds they complete the execution, because whenever I say this is what command line. So ఇక్కడ ఏమన్నా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇమేజెస్ ఏమి ఉండవండి. ఓకే, జస్ట్ కమాండ్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కమాండ్, ఓన్లీ కమాండ్స్. దెర్ ఇస్ నో right additional GUI here. Hence processing your commands is very, very fast. It will be very easy for CPU and RAM to process commands. Hence it will be very fast. That is the answer you have to tell. Yeah. So yeah, as I already said, you have to answer to the question. మిగతావి ఒక 10 పాయింట్స్ మీరు అన్వాంటెడ్ చెప్పిన పెద్ద యూజ్ ఏముండదు. You also shouldn't waste interviewer time. Try to understand what interviewer asking. Always talk in terms of technical aspects. Okay, that's where interviewer he feels happy and he assumes that you are a technical engineer. So always talk only technical points. Why it is slow? Because then you have to talk in terms of CPU, RAM. Because in any computer, CPU, RAM these are the two core components which actually execute our programs. Right? Yeah. Nicely explained next time. So let us focus on the answers. Good. Next, coming to history of, if we say, let me focus some points for you. The labs. Okay. So coming to the history of Linux, your Linux was invented sometime back in Bell Labs. Okay.
We see history. When this, this is not very important, just for our additional information. When this Unix was invented, very long back, whenever we know that very low level languages are Fortran. After Fortran, C language is invented. Then after C language, from C language only, all these modern languages like Java, Python, e languages, and then derive in a C language. Even Java is developed using C language. C language is the very ancient language, and this is the core language for any other modern languages. You know that, yeah. So తర్వాత వచ్చిన languages అన్ని కూడా C language యూజ్ చేసి డెవలప్ చేస్తారు, because Java has to be written using some language. ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేశారంటే C language యూజ్ చేసి Java డెవలప్ చేశారు. Then later another language. So but sometime back at the very beginning, so Fortran low level language ఉండేది. దాని తర్వాత very high level language, the only high level programming language was C language. So whenever they invented C language, ఈ C language రాసినటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి. To execute the C language instructions at the beginning of this era, that's where they went ahead and developed Unix. Unix was developed along with C language in Bell Labs, just for your information. Yep. Yeah. So this we call it as the one which they invented along with C language, we usually call it as a core Unix or original Unix. You understood? And good. Next, we understood we have different flavors. Yes. Yeah, we understood. I'm writing once again. These are the different flavors. Different flavors. So next, how ఒకసారి చూడండి. I'll explain it. Very important. So initially, whatever developed in Bell Labs along the C language, we call it as a core Unix. So at that time, only C language and little, not modern languages అప్పటికి ఇన్వెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ఒక ఫోర్ట్రాన్ C లాంగ్వేజ్ ఇలాంటివి ఉండేవి. వాటిని సపోర్ట్ చేయడానికి అప్పుడు ఉన్నటువంటి టైంలో కోర్ యూనిక్స్ అనేది ఇన్వెంట్ చేశారు. గుడ్. నెక్స్ట్, we started enhancing the programming language. So after C language, Java is evolved. Then EJBs, Struts, .NET, right? Python. So advanced Java, servlets. So ఇలాంటివన్నీ initially C language only. Right? Initially C language. Then afterwards C++. Then Java. But original Unix was developed at the time of C. Afterwards, తర్వాత ఫ్యూచర్లో C++, జావా, ఈజేబీ స్టఫ్స్, పైథాన్ ఇవన్నీ వస్తాయని మనకు అప్పుడే తెలియదు కాబట్టి అప్పుడు C లాంగ్వేజ్కి దానికి ఎంతవరకు కావాలో దాని అవసరాలు బట్టి వాట్ ఎవర్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ C లాంగ్వేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో అప్పటి రిక్వైర్మెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని దే హ్యావ్ డెవలప్డ్ దిస్ core Unix. Because later ఫ్యూచర్లు ఇవన్నీ వస్తాయని మనకు అప్పుడే తెలియదు. So actually the original C language was developed just to execute our C language lines of code. Then later we started inventing all the modern languages.
And to execute these modern languages, the code written in these modern languages to execute and see the output, definitely advanced platform is required, more than Unix, more than core Unix, whatever we have. This core Unix is not suitable, or it will not, it's not sufficient to execute the code of modern languages, right? Because it is not included. It was developed keeping in mind only C language instructions. But later we enhanced right, modern languages. To execute the code written in these modern languages, some advanced platform operating systems are required. That's where companies came forward. They have developed, right, different flavors of Unix. So what they did, let's say for example, let's say there is IBM. IBM came forward. And it developed its own flavor of Unix. Let's say Unix is, right, AX. AX is the flavor of Unix from IBM. So whenever there is a business, so market lo need undi, business undi, obviously companies will come, they come up with their own flavors of Unix, they started selling in the market. So hence to support these modern languages, IBM identified the need, it came forward, it came up with its own flavor of Linux, and its name is AX. And it started selling in the market. And if you ask me, Anna, did they develop this AX Linux operating system from the scratch? Means no. What they did, they have taken the core operating system. Core Unix edaithe undo danne teesukoni, on top of this, they have added their own tools and utilities. You understood? Yeah. The core engine even for AX is core Unix only. But they just, IBM, they have taken the already, this is free of cost. Okay. So they have taken the existing core Unix operating system, which is free of cost. They have developed some wrapper code around it. It means they have added their own tools and utilities. ఉన్నటువంటి కోర్ యూనిక్స్ నే కొంచెం ఎక్స్ట్రా వాళ్ళ ఫీచర్స్, వాళ్ళ టూల్స్, యూటిలిటీస్ యాడ్ చేసి కొంచెం దీనికి మేకప్ చేసి then they started calling this as a AX. And similarly another company came forward, let's say HP company came forward, then it developed its own flavor of Unix. And now what these guys did, they also did the same thing, right? So they also, on top of core Unix, they added their own wrapper code. It means they added their own tools and utilities. And they named a new version of OS as a HPX. Similarly, Red Hat. There is another flavor of, right, Linux from Red Hat company. You understood, guys? So వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు, ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ డెవలప్ చేశారా, లేకపోతే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి కోర్ యూనిక్స్ ని తీసుకొని, దట్ ఈస్ ద బేస్ ఇంజిన్ ఫర్ ఆల్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ యూనిక్స్, ది వన్ విచ్ వాస్ డెవలప్డ్, రైట్? సో at the time of C language, the core Unix engine remains same. On top of that, they have just written some wrapper code. So that's how a new flavor came up and they started selling in the market. This is how different flavors of Unix evolved in the market. You understood till here? Yep. So why they introduced? This is what the diagram, guys. So all the flavors of Linux has been built on top of your core Unix only. Clear? Yep. Everyone. Yep. Now let us move on. This is a history of Linux. I'll share this after Unix sessions. I'll share this document. You can go through it. So now
let us go ahead and learn commands, Unix commands. Before I move on, I would like to explain this file system. ఇది డిస్కస్ చేసామా మనం? Had we discussed? I don't think so. Everyone focused? Hello? Yes, sir. Okay. So ఇది డిస్కస్ చేసామా మనం? No, sir. No, sir. చేయలేదు. Okay, that's right. We understood. We just discussed ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ మాత్రం డిస్కస్ చేసామండి. We discussed only file system, but it is also required to understand at least a couple of lines about each, what is the default directory. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ /bin/dev/etc ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటితో మన పెద్ద పనేమి ఉండదు. కాకపోతే అట్లీస్ట్ one or two lines of information it is required to understand high level. Shall we? Yeah. So what is /bin? అంటే default గా వచ్చినటువంటి each and every directory. So what is the significance of each of these default directories? It is required to understand at a very high level, at least 1 or 2 sentences. So just follow. Even if you search in Google, so Google లో search చేస్తే మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. But let us discuss now. /bin. If you ask me, Anna, what is these default directories are like C colon లో మీకు C drive లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, విండోస్ ఆ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్ ఎలానే ఉంటాయో అట్లానే ఇవి కూడా డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీస్. What is the significance of /bin? So your directory structure starts with /. Inside this /, you will be having all this default directory. Same diagram. పైన ఉన్న డయాగ్రామే ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి. That's it. Okay. /bin. What is the significance of /bin default directory? Means user binaries will store here. User binaries means initially we will install operating system. On top of operating system, user will, in future, user means, let's say I am using my laptop, I am the user. So after I install operating system, later on I will be installing many other softwares. Tomorrow, day after tomorrow, I might be installing other softwares. So whatever softwares user installs, those additional softwares apart from your operating system, whatever user installs additional softwares, those softwares related binary files will go and sit here. That's it. Okay. So SBin means operating system related binary files will go and sit here. You understood? That's it. Just 1 or 2 lines తెలుసుకున్నాను వదిలేండి. And out of these very important directories నేను చెప్తాను, mark those directories. ఆ డైరెక్టరీస్ మీద లిటిల్ బిట్, because we might be using those directories frequently. నేను చెప్పినటువంటి డైరెక్టరీస్ మార్క్ చేసుకోండి. Maybe we'll focus more on that. /bin, just remember, user binary files will go and sit here. You understood? Let me open. It is, if you compare in Windows, I repeat again, just say my computer only, C drive only, program files, x86, users, Windows, even you go to default directories, and Intel, Dell, even you go to default directories in Windows. Let's say, let me open one of the default directory, program files. And a program files ఏమవుతాయంటే OS కాకుండా తర్వాత, let's say I have installed 7G. I have installed Notepad++. I have installed Putty. Then ఏవైతే later on, whatever softwares I install, in Windows also, మనం ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ తాలూకా ఫైల్స్ ఫోల్డర్స్ అన్ని కూడా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి వెళ్తాయి. They go and sit inside your program files. Similar to this is your SBin. In Linux, user additional గా ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్స్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ will go and sit in bin. System related and operating system related binaries will go and split in SBin. If any configurations files will be in /e. That's how they designed this. Linux operating system, అన్ని files ఒకే folder లో కాకుండా different category of files
right? Different directories loki velle vidhanga danni design chesaru. If we have any configuration files, all the configurations files will go into /etc. And mark this /etc is very important. We'll go to focus more on this in future. /etc కొంచెం ఇంపార్టెంట్, మనం దీన్ని ఎక్కువ చూస్తాము. Just mark it. /dev. In /dev, device files అంటే if we connect any additional peripheral device like pen drive, external devices, pen drive, hard disk, CD-ROM ఇలాంటివి ఏమైనా మీ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తే, for every device it will create one file. Those device related files will go and sit in /dev. Then /proc, all the processes related information will go and sit in /proc. What is a process? In Windows, we understood if you click on task manager, left hand side, whatever you are seeing here. So left hand side, whatever we see here, it means all the applications running in your laptop are called as processes. మీ ల్యాప్టాప్, మీ సర్వర్లో, మీ కంప్యూటర్లో ఏవైతే ప్రాసెస్లు రన్ అవుతున్నాయో, ఏవైతే అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయో, అది బ్రౌజర్ అవ్వచ్చు, క్యాల్కులేటర్ అవ్వచ్చు, ఎక్సెల్ షీట్ అవ్వచ్చు, యూ ఓపెన్, బికాస్ హియర్ ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. సో వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ ఐ ఓపెన్ అండ్ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్, all the running applications in your laptop are called as processes. So this is my processes list. At this point of time, this is the processes list in my laptop. So similarly, all the applications that are running in your Linux machine, those processes related information will go in /proc. You understood? Next, if we have any variable files, those variable files will go and sit in /var. Temporary files in /temp. Even temporary folder will be there in Windows as well. /temp అనేది temporary folder. మన Windows లో కూడా temp directory ఉంటుంది. What is the use of temp directory means? Let us say మనం Gmail ఇవన్నీ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని టెంపరరీ ఫైల్స్ ఈ ఫోల్డర్లో పెట్టుకుంటుంది డ్యూరింగ్ యాక్సెస్. Once you start your system, whatever there in temp directory will be erased. /temp అనేది సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకుంటుందండి ఇంటర్నల్లీ. మనం లైవ్ అప్లికేషన్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు టెంపరీగా కొన్ని ఫైల్స్ అవి ఈ /temp లో పెట్టుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అస్, బట్ జస్ట్ ఫర్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నో ఇట్. /temp లో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ఉంటుందా అంటే ఉండదు. మనం సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ టైం రీబూట్ చేస్తామో అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి /temp లో అంతా కూడా కంటెంట్ అంతా ఎరేజ్ అయిపోతుంది. So once you reboot, everything will go. But as far as your session is alive, the content in temp will be there. But this is the information. Who needs this information? Your system. Your system will be using some information. It stores some information in /temp. Similarly, we have /temp in Linux as well. Next, user programs will go and usually sit in /usr. Then all the home directories, going forward, we will going to create multiple users in Linux. Just like how we create multiple users in Gmail. మన Gmail, Facebook ఇటువంటి సర్వర్స్ లో మనం యూజర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కదండి, అంటే యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్. సో just like how we create multiple user accounts in Gmail, Facebook, real-time applications, similarly, we also can create multiple user accounts in Linux machine. So whenever we create multiple users or user accounts in Linux, home directories for all the user accounts will be in /home. This is important to mark it. /home. So I told you during the discussion, I'll be writing the notes, but I suggest you also to write your, if you're really passionate about the Devops course, right? So sincere students, they won't miss even single point, because all the points, whatever I'm speaking, may not be writing in the notes. So please maintain your own learning notes as well. Every point is important. ఇవన్నీ కలిపితేనే మీ ఫైనల్ ఇంటర్వ్యూ. If you're really passionate about the course, I won't be repeating again and again, and you are not kids. So every point is important. So please mark it, and along with the course, be aggressive. Okay? Yeah. So /home is very important director. /home, please mark it. What will be there in /home?
మనం లైనక్స్ మిషన్ లో విల్ గోన్ టు సీ లేటర్. లైనక్స్ లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ మల్టిపుల్ యూజర్స్ యొక్క హోమ్ డైరెక్టరీస్ అన్ని కూడా /home లో ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. /boot, bootable files, and OS, whenever your OS is booted, so there will be some files to bring up your operating system. Those bootable files usually will be in /boot. And /lib, lib means library files. System library files will store inside your /lib. And if any add-on apps you install, it will be stored in /opt. Mount directory means whenever we connect any external devices, for every devices there will be a mount point in Linux. Those mount points will reside in /mount. And if any media like pen drive ilanti connect chesinapudu, removable devices, whatever you connect, those related files will be shown inside your /media. And if any service data, /sru. So ఇవన్నీ కూడా just 1 or 2 sentences పైన తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. We no need to worry too much about it. So out of all these directories, these are all the default directories. ఏది ఎందుకు, ఏ డైరెక్టరీ ఎందుకు అని జస్ట్ అలా తెలుసుకుని వదిలేయాలి అంతే, రైట్? సో more information is not required. And whatever directories I said, /etc, /home are very important directories. And with regard to these directories, future లో మనం ఇంకా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోబోతుంది. Yeah, that's it. Now, clear? Yep. Everyone? Hello? Yes, sir. Yes. This is what the theory we finished. Now, once again, what is a server? What is a server? Because as a DevOps engineer, our primary responsibility is we will going to build infrastructure. Infrastructure is nothing but servers. Morning to evening, once you go to office, the main job of a DevOps engineer is we will deal with infrastructure. Infrastructure is nothing but server. Server is nothing but hardware plus softwares. We already spent a lot of time. Okay, so we have client and a server. So enough discussions already happening. We spent a lot of time to make you understand what is a server. In one sentence, whenever I say server, I told you 2 points should strike into your mind. What are the points? So once we can create the users and we can manage the users in Yeah, server. very good. So server supports multiple users. We can create multiple users and we can manage multiple users in server. In real time, not only that, the final projects, మన డెవలపర్స్ డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, టెస్టర్స్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో జీమెయిల్, ఫేస్బుక్, like abc.com, xyz.com, you take any project, మన ఇంజనీర్స్ వర్క్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్, సో 6 months, 1 year, వీళ్ళందరూ కూడా ప్రాజెక్ట్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. Once the project is ready, once the application is ready, development point of view, testing point of view, the final project ని మనం డిప్లాయ్ చేయాలి, ఇన్స్టాల్ చేయాలి. Then only end users can access it. So how to deploy this? Where we need to deploy this application? In servers. Another very important, right? Important point. Why do we need server? If someone asks you, boss, why do we need server? Server is nothing but a machine. It's a computer, right? Which is hardwares plus softwares. Yeah. Very discussions and opinion, just right? I'm just revising. So ఒక మిషన్ తీసుకుంటాము, రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. మీకు ఒక జీమెయిల్ ఉంది, లెట్స్ సే యు హావ్ సమ్ జీమెయిల్, సమ్ అప్లికేషన్స్. ఇవన్నీ మీ ప్రాజెక్ట్స్, జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో amazon.com, రైట్? సో లెట్స్ సే hsbc.com. లెట్స్ సే అవర్ ప్రాజెక్ట్, మనం అప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్, లెట్స్ అజ్యూమ్ abc.com ఆర్ xyz.com. ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్స్. మన ఇంజనీర్స్ అందరూ కూడా వీటిపై వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. మేబీ దే ఆర్ కోడింగ్ ఇన్ జావా ఆర్ పైథాన్. సో వన్స్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ రెడీ, ఐ టోల్డ్ యూ
Once the project is ready, it will be available in the form of one only single file. What is the file name? What is the extension of the file? We discussed. Once the project is completed, the project will be created in the form of one single file. What is the file extension usually? Just revise your notes. So previous discuss చేసిన theory అంతా మీ mind లో ఉండాలి. Whenever I ask some points, you have to tell. Okay? ఒకసారి నోట్స్ రివైజ్ చేసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డెవలపర్స్ మనకు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎండ్ కస్టమర్స్ కావచ్చు, ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఒక ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేసి ఒక ఫార్మాట్ లో క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తారు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద ఫైల్? Please search in your notes, at least Control F. Sunil, Soundarya. It means you are not revising. Please revise your notes. So 10 classes ayinante 10 classes notes anta kuda mee mind lo undali. 11th class will be on top of it. Tomorrow if you discuss 12th class, so the 11 classes notes theory should be in your mind. 12th class will be on top of your 11 classes. You understood? So that should be the speed. ఏం లేదు, ఒక్కసారి చదువుకొని మీరు డిస్కస్ చేసుకొని కీప్ దిస్ పాయింట్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అడగని వెంటనే చెప్పాలి. యా, ఎనీబడి? అపర్ణ? ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత డెవలపర్స్ ఒక ఫైల్లో ఒక ఫార్మాట్ లో పెడతారు. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్? మనం ఆ ఫైల్ నే తీసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తాం. .var file. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ బీ క్విక్. .var file. Okay, so from development teams, DevOps team came also done and project in the abc.var file you will get it. So and going forward, DevOps team is the one who has to set up this project. So let's say server. What is a server? Server means I have taken to deploy this final project, deploy or install one and the same. To deploy this final project, ఒక రియల్ టైమ్ సర్వర్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ ని డిప్లాయ్ చేసి సెటప్ చేయాలి. సెటప్ చేస్తే కానీ మన ఎండ్ యూజర్స్ అందరూ కూడా ఆ యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. అది జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, ఫేస్బుక్ అవ్వచ్చు. రైట్? హౌ టు సెటప్? ఫస్ట్ వీ హావ్ టు ఇన్స్టాల్ వెబ్ సర్వర్. సార్, యా, అంటే అక్కడ డైరెక్ట్ సెటప్ చేస్తే ఇంక సరిపోతుంది, అక్కడ నుంచి యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారా? అంటే ఇంకేమైనా ప్రాసెస్ ఉంటుందా? వెరీ హై లెవెల్ there will be process. Okay, but Okay. at this moment very high level, let's understand there will be OS. Okay. ఒక మిషన్ తీసుకున్నాము. సో ఆన్ Okay. టాప్ ఆఫ్ యూజువల్లీ అంటే ఒక how to install and set up any real-time application in one server. That's what we are discussing. These are the sequence of steps. For that, very first step is you have to take one mission. On top of it, you have to install one OS. Right? What are the sequence of steps involved to deploy any real-time project in a server? So going forward, that is the responsibility of DevOps team. As a DevOps engineer, your management might ask you to deploy and set up one application. ఒక ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత దాన్ని కొన్ని సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయమని మీ మేనేజ్మెంట్ అడిగితే మీరు చేయాలి అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఏమన్నా అంటే దీస్ ఆర్ ద స్టెప్స్. ఫస్ట్ మీరు ఒక మిషన్ తీసుకోవాలి, హార్డ్వేర్ మిషన్ తీసుకొని. సో అంట obviously we will install initially we will install operating system. Then after we install operating system, what is the next software you have to install to deploy any real-time application? Can we install just like any other softwares? Just double click chesi var file ni taka install cheyochu OS paina, or OS on top of OS do we install any other software? Look at your notes. Hierarchy explained, I think. Okay, sequence of steps explain చేశాను. ఫిజికల్ మిషన్ తీసుకుంటాము. On top of physical mission, we will install OS. Then can we install real-time application, this var file directly on top of OS, or do we need to deploy in anything else? Please refer your notes. So notes refer చేయండి. Sequence of steps కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. Only thing is that's what ప్రతి బ్యాచ్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అదే. డోంట్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ వితౌట్ రివైజింగ్ ప్రీవియస్ నోట్స్. 10 సెషన్స్ అయినాయంటే 10 సెషన్స్ నోట్స్ థియరీ మీ మైండ్ లో ఉండాలి. జస్ట్ లైక్ దట్ డోంట్ కమ్ అండ్ అటెండ్.
then you will really, if you really want to get a job immediately, or if you really want to become a DevOps engineer, so please be serious on what we discussed. Always the following session will be on top of the previous sessions. So please someone refer to your notes and tell me. ఒక ఫిజికల్ మిషన్ తీసుకుని ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వి డిడ్, జస్ట్ సర్చ్ కంట్రోల్ ఎఫ్ చేయండి. అదర్వైజ్ జస్ట్ సే కంట్రోల్ ఎఫ్, రైట్? చదువుకొని జస్ట్ వేరెవర్ వార్ ఫైల్ అని ఎక్కడ ఉంది అక్కడే చెప్పుంటాను ఇవి, అవునా? టు డిప్లాయ్ యువర్, చెప్పినా లేదా? లేదా? Where is this? Web servers. వెబ్ సర్వర్స్. ఆ డయాగ్రామ్ ఉందా? డిస్కస్ చేసామండి. Yes, sir. Yes, sir. We discussed about it. What is that? Just a second. This is diagram. You remember? So ఆ రోజు అంతరా డిస్కస్ చేసాము. Everyone. Saundarya, Lakshmi, why you people are not talking? Sunil? Pavitra, are you sleeping? No, I'm at friend house, so I'm not responding. Okay. So please, so ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుందండి? We discussed more than an hour. What is application server? What is a web server? How we have to deploy? Theoretically explain. So final గా మీ ప్రాజెక్ట్ ఎలా వస్తుంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి? వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్, సింపుల్. Only one point I'm expecting. That's it. So on top of OS, we will install something known as web server. Okay, web server or application server. That's it, right? That's what we discussed. Okay, web server. So inside web server, you put your application. That's it. Only 3-4 steps. Take one physical machine, install OS. Take one physical machine, very high level. OS ఉంటుంది. On top of OS, అంటే వేరే చిన్న సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే విఎల్సి సాఫ్ట్వేర్, నోట్ ప్యాడ్ ఇలాంటి డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. బట్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక వెబ్ సర్వర్ కంపల్సరీ కావాలి. ఇన్సైడ్ వెబ్ సర్వర్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ యువర్ అప్లికేషన్. హెన్స్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ ఓఎస్, ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ వన్ వెబ్ సర్వర్. Then inside web server, you have to deploy your WAR file. You understood? Yeah. So this is what the server is. This is what the server is. Already this diagram is there in notes. As a DevOps engineer, ఈ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి, ఈ సర్వర్ను బిల్డ్ చేసి, ఈ వన్స్ దిస్ అప్లికేషన్ ఇస్ అప్ అండ్ రన్నింగ్, దాని యొక్క యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే www.abc.com, www.xyz.com, if you give that in browser, application should come up. Till there you have to work. What is your duty? You have to take a physical machine, install OS, you have to install web server, deploy your application. But finally, browser లో యాక్సెస్ చేస్తే అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ యాక్సెస్ అవ్వాలండి. ఆ యాక్సెస్ అయ్యే వరకు మన డ్యూటీ. యాక్సెస్ అయిన తర్వాత ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకెళ్ళి టెస్టింగ్ టీమ్స్ వాళ్ళకి ఇస్తారు. Then they will start testing. You understood? And it's very easy, don't worry. Yes, sir. Anna, how to build these servers, we are here to learn. DevOps, it made it. So once upon a time, it was very difficult. DevOps రాకముందు ఇవన్నీ ఒక మిస్టరీ అండి, అవునా? ఒక అసలు టెస్టర్స్కి వీటి గురించి తెలియదు. డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ తప్ప ఈ సర్వర్స్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, ఈ అప్లికేషన్స్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తారు ఎవరికి తెలియదు. సర్వర్ అంటే భయపడేవాళ్ళు. సర్వర్స్ అంటే భయం, దాన్ని టచ్ చేయాలంటే భయం. అది ఎలా బిల్డ్ అయిందో తెలియదు, ఆ యూఆర్ఎల్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు, ఎవరు సెటప్ చేస్తారో తెలియదు. ఒకవేళ సర్వర్ డౌన్ అయితే దాన్ని ఎలా అప్ చేయాలో తెలియదు. ఎవ్రీబడి యూస్ టు డిపెండ్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ టీమ్స్ ఆర్ డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్స్. ఎవరైతే డిప్లాయ్ చేశారో వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యేవాళ్ళు. మిగతా వాళ్ళకి అసలు సర్వర్ అంటే ఏమి, దానిలో ఏముంటుంది, ఎలా బిల్డ్ చేస్తారు, హౌ దట్ యూఆర్ఎల్ విల్ కమ్ అప్. సో ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ గ్రే పాయింట్స్, అన్నోన్ పాయింట్స్. మిగతా వాళ్ళు ఆ యూఆర్ఎల్ అయితే ఇస్తారు, యూఆర్ఎల్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి అందరూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు యూఆర్ఎల్ తీసుకురావాలంటే
there is a lot of work ఉంటుంది. So to bring up that URL, someone has to set up the server. Earlier people used to scared about the servers. Now no. After DevOps, మనం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ మనం పనిచేసేదే సర్వర్స్ డైలీ. సో మనకు భయం ఉండదు. వేరే టిల్ టుడే ఈ మాన్యువల్ టెస్టర్స్ అట్లా వేరే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్. వాళ్ళకి టిల్ టుడే వాళ్ళ సర్వర్ గురించి తెలియదు, ఆ యూఆర్ఎల్ ఎలా వస్తుందో తెలియదు. ఎవరో ఒకరు యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళు వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తారు. యూఆర్ఎల్ రాకపోతే దే వోంట్ స్టార్ట్ ద వర్క్. బట్ టెక్నికలీ హౌ దిస్ యూఆర్ఎల్ is built, how this application is deployed, so no one knows. But for DevOps team, it's like a peanuts. Every day, మనం లేచిన దగ్గర నుండి ఆఫీస్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుండి ఈ till evening, we will play with all this, not one server. We will going to play with hundreds of servers. You understood? Yep. Good. So as part of that, please focus. Today's session is very, very important. Okay? As part of that. Now tell me, as a DevOps engineer, do we care about servers? Yep. Sunil? Kalyan is not joined today. Yep. Amar, as per theory, Ananka server gunji, server, right? Yeah. Technically we haven't discussed, we don't know anything about server as of now. But theoretically, we understood how it is to be built. Yeah. At least keeping this theory in mind, are we going to scare about these servers? No, sir, it's No. clear now. No, right? And are we going to deal with one server or multiple servers every day? Multiple servers. Multiple servers. So who will going to deploy these real-time projects in servers in different environments? Now We are DevOps engineers. DevOps teams. Prior to DevOps, who did this work? Deploying the applications in n number of environments, n number of servers. Developers. Who did this work? Admin. Admins. Developers. Admins. Okay. Usually admins, with the help of course, with the help of developers. So admins, so-called admins, infrastructure, deployment teams, all the admins putting together. Network admins, sysadmins, Linux admins, database admins, web server admins, web logic server admins. So all these admins, they used to form as one team, deployment team. They used to carry out these deployments. Now, in place of all these guys, who will go to do this work? DevOps teams. You understood? Yep. This is the reason we spent a lot of time in understanding first theoretically what is a server, what is a client, what is the difference, right? So we spent many hours in understanding theoretically what is this server, because this is our primary responsibility. Before you set up practically, it is good to understand theoretically first as much as we can. So whatever we discussed, every point is valid now. You understood? Without telling theory, if I straight away start practically setting up of these servers, you will be confused. You won't be knowing why we are doing, why we are setting up, as part of setup, what is included. So it will be fully confused, and that should not be the mode of training. First theoretically, and any concept, not only server, any concept, first theoretically understand as much as possible. Then move on to practicals, it will be easy. So I hope we have spent enough time in understanding what is a server primarily. To make you understand server, I also touched upon other concepts. Category of softwares, how many type of softwares, how many type of servers, what is a client, what is a server. Technically, how we access all the real-time servers using clients. What are the different client softwares? For every server, there should be one client software. Right? There are many categories of servers. So all these points we already discussed. Okay. Now, today we are going to set up our first server. Okay. Before we set up our first server, can you once again tell me what are the different categories of servers we discussed?
సర్వర్ అనేది ఒకే సర్వర్ ఉంటుందా, రైట్? యా, మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చండి. డిఫరెంట్ సర్వర్స్ అంటే when you refer to your nodes, yeah, okay, what is that? Yeah, yeah, so this is where we discussed, okay. Whenever I say server, there are software servers and whatever దీన్ని కూడా సర్వర్ అంటాం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. లెట్ మీ సే అన్న, ఒక ఫిజికల్ మిషన్ తీసుకొని ఫిజికల్ మిషన్ లో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే దాన్ని సర్వర్ అంటాం. యూజువల్లీ దిస్ కంప్లీట్ మిషన్, ఎంటైర్ ఈ హార్డ్వేర్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో, physical mission including some software usually called as servers. This is the final server. But if we categorize softwares in categorize cheste, client softwares server type of softwares untai, avi kuda servers. What are the type of servers? First let us try to understand software's point of view lo. Softwares అంటే notepad is one software, calculator, browser, right, or putty. సో మన కంప్యూటర్లో రన్ అవుతున్న ప్రతిదీ కూడా సాఫ్ట్వేర్స్. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ని కేటగరైజ్ చేస్తే 2 types ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కింద కేటగరైజ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఈజ్ క్లయింట్ వర్షన్ అండ్ సర్వర్ వర్షన్. అదేగా మాట్లాడుకున్నది. యు అండర్స్టూడ్? ఇన్ ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, server means can be accessed by multiple users. Client means can be accessed by only one user. We already discussed. What are the type of servers? When we categorize software's point of view, if we categorize, what are the different type of servers available in this market? There are some database servers, there are some application servers, there are some web servers, there are some operating systems. Right? Database servers ante Oracle software మీరు వినే ఉంటారు. Oracle అనేది client type of software కాదు. Oracle is a server type of software. SQL server type, IBM, Informix, all the database servers వినే ఉంటారు. అవన్నీ కూడా it falls under server type of softwares. Similarly, there are some application servers, WAS, WS, JTE, ఇవన్నీ కూడా application servers అంటాం. Also falls under server type of softwares. So there are some web servers. Similarly, there are some operating systems. మన operating system కూడా ఒక సాఫ్ట్వేరేగా. All your operating systems falls under which category? Client type of software or server type of software? Server type. Yeah, everyone, you remember this theory? Yes, sir. Okay, now let's say I have taken one physical mission. అన్న, దిస్ మిషన్ ఈ సర్వర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏ పేరుతో పిలవచ్చు అన్నా మనం అంటే, లెట్స్ సే యూ ఇన్స్టాల్డ్, లెట్స్ సే జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు దీనిలో. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక ఫిజికల్ మిషన్ తీసుకొని జీమెయిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఐ ఇన్స్టాల్డ్ జీమెయిల్ అప్లికేషన్ ఇన్సైడ్ దిస్ బాక్స్. దెన్ ఐ కెన్ కాల్ దిస్ మిషన్. Before you don't install, let's say you haven't installed any server type of software. మీరు ఈ మిషన్ లో ఏ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. దెన్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ ఎంప్టీ బాక్స్. Physical mission without any server software doesn't have any name. You understood? మీరు ఏ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయక ముందు దీన్ని జస్ట్ ఎంప్టీ బాక్స్. సో once you install Gmail is a server type of software. Once you install Gmail server type of software, that moment onwards I can call this machine as a Gmail server.
Let's say tomorrow, inside this, you also install one more application. Let's say Amazon.com. You understood? Amazon.com అని ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇదే మిషన్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. ఆల్సో ఇన్స్టాల్ వన్ మోర్ అప్లికేషన్, లెట్ us say abc.com. abc.com అని. సో 3 అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేశారు ఒకే సర్వర్ లో. చేయొచ్చా అని అంటే చేయొచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ మిషన్ ఈజ్ హై ఎండ్, వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. జీమెయిల్, అమెజాన్, ఏబీసీ అన్ని సాఫ్ట్వేర్సే కదండి. ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ లో హ్యావ్ యూ ఇన్స్టాల్డ్ ఓన్లీ వన్ సాఫ్ట్వేర్? మల్టిపుల్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే, in a given mission we can install many softwares. Theoretically yes, but real time lo ana Gmail, Facebook, Amazon any ఒకే సర్వర్ లో వేస్తామా ఒకే మిషన్ అంటే వేయము. we usually install in different missions అంటే పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్ ఉండాలి కాబట్టి. బట్ అన్నా నాకు మల్టిపుల్ మిషన్స్ లేవు, ఒకే ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది, 3-4 అప్లికేషన్స్ కలిపిన సేమ్ ల్యాప్టాప్ లో సేమ్ అదే కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అంటే ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, నథింగ్ రాంగ్. when we install, try to understand once again. First we will take one physical mission. Inside your physical mission, you install Gmail. Gmail is a client type or server type? Server type. So the moment we install Gmail software, which is a server type of software, I can call this mission as this box as a Gmail server. The moment I install Amazon.com, I also can call this mission as a Amazon server. The moment I install abc.com, I also can call this mission as a ABC server. అని ఇప్పుడు త్రీ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు ఏ పేరుతో పిలవాలి ఇది? రైట్, యూ కెన్ కాల్ విత్ 3 names, or whenever whatever application is up and running, you can call with that name. You understood? It can be called as a Gmail server, Amazon server, or it is a ABC server, or it is a Facebook server. The point you need to understand here is how that particular name for this physical box is coming. ఈ ఫిజికల్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంప్యూటర్, దానికి ఫలానా సర్వర్ అని చెప్పి ఆ పేరు ఎలా వస్తుందండి? ది మూమెంట్ we install respect to that particular server software. You understood? This is the point you need to remember. Everyone. Yes, sir. Is that clear? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఒక కంప్యూటర్ తీసుకొని మీరు దానిలో ఏ అప్లికేషన్ అయితే డిప్లాయ్ చేశారో ఆ సర్వర్ అని పిలవాలండి, అంతే. జీమెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ మిషన్ని జీమెయిల్ సర్వర్ అంటాం. అమెజాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే అమెజాన్ సర్వర్ అంటాం. ఆర్ లెట్ us say Oracle ఇన్స్టాల్ చేశారు, Oracle కూడా, because Oracle is also one software. Just now we discussed that Oracle is a client software or a server type of software? Server type. Server type. ఒక Oracle అనే డేటాబేస్ సర్వర్ అంటే ఇది సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కాబట్టి Oracle అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. Then you can you also can call this mission as a Oracle server, Oracle database server అని కూడా పిలవచ్చు. లెట్ us say మీరు ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు, Tomcat అనే వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేశారు. Tomcat is a server type of software. Then you also can call this mission as a Tomcat server. You understood, guys? Yeah. Yes, sir. Yeah. Okay. So, and let's say in addition to this, మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా కొన్ని ఇప్పుడు లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాము, కొన్ని విండోస్ ఉన్నాయి. ఆల్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ప్రైమర్లీ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ క్లయింట్ టైప్? Sorry, sir. Could you repeat? All the operating systems, server type of softwares or client type? Primarily Server type. Server type అవునండి. సో ఇదే ఫిజికల్ మిషన్ లో లెట్స్ నేను Windows 2K2 ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇక్కడ నా ఓఎస్ వచ్చేసి అని ఇక్కడ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేశాం కదా, ఈ ఓఎస్ వచ్చి లెట్స్ విండోస్ 2012 or 2K8. As this Windows OS is also software, but it is a server type of software. Then I also can call this mission as a Windows 2K8 server. You understood? It doesn't matter. అంటే ఆ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్ డేటాబేస్ అవ్వచ్చు, జీమెయిల్ అవ్వచ్చు, వెబ్ సర్వర్ అవ్వచ్చు, or that can be operating system itself. But whether it is a server or client type of software, that's where it depends. If I install the OS, we Okay. install. When it is say server side software, then only we call it as Yes, you understood? we use Yes. that name. Yes. Okay.
What are the examples of This client? application we don't call. Yeah. What are the examples of client type of softwares we discussed? Notepad, Client type of softwares కొన్ని calculator, ఉంటాయి. Client type of Notepad. softwares కొన్ని ఉంటాయి. అవునండి? So, yeah, very good. అవునా? కొన్ని టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. అవి సర్వర్ టైప్, క్లయింట్ టైప్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ ప్యాడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రౌజర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ calculator. పుట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేబీ క్యాల్కులేటర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us RDC, లెట్ us SQL ప్లస్. ఇవన్నీ ఏంటండి? క్లయింట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఎందుకోసం వీటిని క్లయింట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నాం? ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్, బస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్లయింట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్? What could be your answer? Number of users. In Very good. application server, we use only one can access. Server Very means anyone can access. అవునండి. సింపుల్ ఏమంటే అది సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయితే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అయ్యి యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. లైక్ జీమెయిల్. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ జీమెయిల్ ఉంది. జీమెయిల్ అనే సర్వర్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని, ఆ జీమెయిల్ అనే అప్లికేషన్ ని ఒక యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాడా? ఎట్ ఏ టైం మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నారా? మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. జీమెయిల్ సర్వర్ కి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ విల్ కనెక్ట్ అండ్ యాక్సెస్. బికాస్ జీమెయిల్స్ ఇట్ ఈస్ అ సర్వర్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్, హెన్స్ ఇట్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఒక అప్లికేషన్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ చేస్తే అది సర్వర్ టైప్. సో వేర్ యాజ్ నోట్ ప్యాడ్ ఉంది. నోట్ ప్యాడ్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లయింట్ మీన్స్ దట్స్ ఇన్ మై మిషన్, ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అవర్ ల్యాప్టాప్. మన యొక్క ప్రతి ఒక్క ల్యాప్టాప్ లో కూడా నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. మీ మిషన్ లో ఉన్న నోట్ ప్యాడ్ మీరే యాక్సెస్ చేసుకోగలరు, మీరు మాత్రం వర్క్ చేసుకోగలరు. సో నోట్ ప్యాడ్ ఇన్ మై సిస్టమ్ ఓన్లీ ఐ కెన్ వర్క్, అదర్స్ కెనాట్ యాక్సెస్. సిమిలర్లీ నా మిషన్ లో బ్రౌజర్ ఉంది. బ్రౌజర్ ఈజ్ క్లయింట్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్. హెన్స్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్, నా మిషన్ లో ఉన్న బ్రౌజర్ నేనే యాక్సెస్ చేసుకోగలను. అదర్స్ కెనాట్ కనెక్ట్ అండ్ యాక్సెస్ యూజ్ మై బ్రౌజర్ ఎట్ ఎ టైమ్. సో వాట్ ఎవర్ సాఫ్ట్వేర్స్, ఓన్లీ client type of software means only one user can connect and access that software at a time. So simple. If it is server type, multiple users can connect and access that type of software. You understood? Amar, are you there? Yes, yeah. Yeah, I'm telling you, especially for you, because you missed the previous sessions. Yeah. I'll show those sessions, you quickly go through them. Those are very important, even though theory. So మీకు already కొన్ని తెలుసున్నా, but it is good to go through them to understand these differences. Okay? Yeah. So especially for you only, I'm telling all these things, okay, today. Yeah. So there will be client type and server type. Simple things, simple theory things, remember simple. Okay, right. So now, once again, you take any physical machine. Now I installed Notepad. You assume that I installed only Notepad here or only browser. Can I call this as a, let's say I installed, let's say Chrome అనే ఒక బ్రౌజర్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. Can I call this machine as a Chrome server? No, because Chrome is a client type. It is an application. If I install SQL plus or putty, can I call? No. You understood now? Only Yes, when sir. when we install a particular server type of software, then you can call with that name. If we install multiple server type of softwares, you can call with all the names, nothing wrong. So in that aspect, let's say I have installed one operating system as well. Operating system is a server type. Hence, I also can call this machine as a Windows 2K8 server or Windows NT server or Windows 2008 server. మీరు OS మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు దానిపైన ఏం రాసి ఉంటుందండి డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు? Windows 2008 సర్వర్ అంటాం. క్లయింట్ అనగా Windows 2010 సర్వర్ అంటాం. You understood? Hello. Yes. Yes. Yeah. Now coming back, let's say we have Linux operating systems as well. So AAX is one of the Linux operating system. I installed AAX. AAX is all Linux flavors of OS
or server type only. The moment I install AX, I can call this machine as a AX server. Let's say మన DevOps నేర్చుకోవడానికి CentOS అనే Linux flavor install చేయబోతున్నాం going forward. Let's say I installed one CentOS Linux operating system in this machine. Can I call this server as a CentOS server? Hello. Let's say next we are going to install CentOS Linux operating system. CentOS Linux operating system. Can I call this machine as a CentOS server, CentOS Linux server? No. Yes, why not? CentOS, all our operating systems server type only, right? Right? So, Oh, okay. I thought it's a machine in our system. Okay, fine. so when we install Windows, because almost all the operating systems are కూడా server type అండి, blind గా గుర్తుంచుకోండి. You install either Windows or Linux flavor, any operating system install చేస్తే operating system పేరుతో, yes, you can call it. It's a Windows 2K8 server. It is a Windows CentOS server. It is Windows AX server. You got it? Everyone. Yep. Soundarya. Sunil, are you there? It's clear, sir. Yes, sir. Good. Now, let us try to set up our server today. So, which type of server shall we set up today? We have many servers, database servers, application servers, web servers, operating system servers. So, which type of server shall we set up today? Yeah, which one? So let's say database servers, application servers, ఈ రియల్ టైమ్ సర్వర్స్ తర్వాత చూద్దాం. బట్ దానికన్నా ముందు మన కంపల్సరీగా ఒక సర్వర్ కావాలి. ఏం సర్వర్ అది? OS. వెరీ గుడ్. అవునండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ OS ఉండాలిగా. OS ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వన్ సర్వర్. లెట్ us ఫస్ట్ సెటప్ OS సర్వర్. Let us first set up on mission with operating system. CentOS server. Once we have CentOS server in place, on top of that, we will install some other server softwares and we can set up other server softwares later. First operating system is required. So let's set up CentOS mission, which we call it, which we also can call it as a CentOS server. Shall we do that? Yep. Everyone. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, as we have different flavors of Linux, we have chosen CentOS. CentOS version is 6.8 or 7. So, any version here you can choose. I will once after this session, I will share these softwares as well. You have to take these softwares, install and set up in your boxes. Okay. I'll tell you now how to set up your Linux servers. Please follow very clearly. We are going to work with the DevOps tools. As a DevOps engineer, once you get a job in real time, every day, are we going to work and deal with one server or multiple servers? Multiple servers. Multiple servers. Hence, as part of this course, every practical, is it a good idea to practice with one server or multiple servers? Multiple servers. Because in real time, as the real-time scenarios, real-time work we do regularly in multiple servers. Hence, as part of our course also, every scenario, we are going to work with multiple servers every day, not with one server. So, now we need, let's say, minimum. And if you know how to work with
2 to 3 servers. It's the same story even if you work with 100 servers. You understood? More than 2 servers లో మీకు ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలిస్తే 100 servers లో కూడా అదే ప్రొసీజర్ that's the same process. Hence, as part of this course, let's try to create at least 3 to 4 servers. And the server names are, so whatever naming convention or whatever procedure I say, please follow the same naming convention to create your servers. Everyone, let's be on the same page. అంటే నేను ఒకటి చెప్పి మీరు ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇంకొకరు వేరే క్రియేట్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఐ టెల్, ప్లీజ్ ఫాలో ద సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. లెట్స్ ఎవ్రీవన్ ఫాలో ద సేమ్ రూల్స్ అండ్ ట్రై టు క్రియేట్ సర్వర్స్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్. వన్స్ యూ గెట్ ద గ్రిప్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్, ఒకసారి సబ్జెక్ట్ గ్రిప్ వచ్చిన తర్వాత, 1 round of DevOps course అయిన తర్వాత, then you can have your own names, you can play around. But till then, don't try to give your own names. Whatever we discuss, everybody, please follow the same naming convention while creating your servers. You understood? Yep. So to learn this DevOps, because I said everything is practical oriented here. Everything, whatever we discuss, it's 100% practical oriented. Only theory విన్నంత మాత్రం DevOps రాదు. Every day, concept plus practicals. Practicals, I'll be doing in my laptop. You have to do it in your laptop. I'll make sure you will do it. If any issues, usually there won't be any issues. But because whatever we discuss, every command, everything I'll give here, you only need to replicate in your laptop. అది ఈజీగానే ఉంటుంది, అందరూ చేస్తారు. ఒక స్టిల్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే విల్ గోన్ టు జూమ్లోనే రిమోట్గా లాగిన్ అయ్యి every 2 days I'll go to verify. Okay, yeah. To learn DevOps course, we need minimum, let's work minimum 3 to 4 servers. You understood? ఒక 3 to 4 servers ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలిస్తే, this is the same procedure even for 100 servers. So let's practice at least a minimum 3 to 4 missions. Yeah. Everyone, do you have 4 laptops at your home? మీ సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు. DevOps కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే 4 laptops ఉన్నాయి, అందరి దగ్గర 4 missions ఉన్నాయి అట్లీస్ట్. Yeah. Pavitra, Ram, Rudvi. Because to learn this DevOps, minimum 3 to 4 servers are required. That's what we do. That's what we do in real time also. Real time లో నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మినిమం 3 to 4 servers లో మనం వర్క్ చేయాలండి డైలీ. 3 to 4 servers కనెక్ట్ చేసి వర్క్ చేయాలి. సో ఎవ్రీవన్, వీ హ్యావ్ 3 to 4 laptops. Can you? No. Sir, Why we we need have 3 to only 4 one. servers? Only 1 week. Because we need 4 servers, right? Rudvi, We can install the 4 servers. Yes. Soundarya, Virtual machines create చేసుకున్నారు. okay. Doing అన్న ఈ 4 laptops అని ఫస్ట్ క్లాస్ వరకు చెప్పేసిన కోర్సు జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళం కాదు. సో నో నీడ్ టు వరీ. As Amar said, we'll go to By create using virtual machines. virtual. We no need to buy 4 laptops. Still, we can create multiple servers within our single laptop using virtualization. You understood? So no need to worry. One single laptop is more than enough. We still can create multiple servers within the same laptop using virtualization concept. Good? Yep. Now let's try to understand what is virtualization. Very important, guys. Please focus.
Because I don't want to read and give that color coding. If I copy from previous notes, it will be a bit fast. Let's start redrawing again. It takes a lot of time. Let me take diagram from here. So very, very important. All right. Okay. So let's say okay. Listen carefully, guys. Let me write it here. Let's say there is a requirement from the management. Usually there is a requirement from the management. So to work on abc.com, let's say abc.com is our product, our project. Our developer started developing in Java language. Using Java, you assume that just like amazon.com or gmail.com, our project name is abc.com. Okay, abc.com. And our developers have chosen Java to develop this project. But to develop and deliver this project, we need number of missions, right? We need number of missions to develop and deliver this project. We need number of computers. We also can call it as a servers. Yeah. Let's say total we need 2000 servers. 2000 missions kavali. And out of which developers might be using some let's say 200 servers, right? So testing teams might be using another 300 servers, right? So others might be using some more servers. So likewise, to complete this project, we need total 2000 servers. Yeah, 2000 servers are required. This is the total infrastructure required to complete this project. Okay. So let's say initially when customer has given this requirement, we have got to any company, product-based company, we have got this product from the customer. So customer నుండి ఈ project వచ్చింది. All right. But before any product-based company, the project will get, whatever the company, whoever working on this project, we call it as a product-based company. Like for example, let's say IBM. IBM is one of the product-based company. And customer is, let us say, customer name is, let's say customer one. Let's say this guy is the customer. And IBM is the product-based company. It means IBM has to build this project. So all the engineers from IBM, they have to start working now. So IBM agreed with this customer. So they will develop and deliver this project on time. Let's say project duration is 1 year. So 1 year lo IBM customer to okay agreement ayindi. They agreed that. So definitely they're going to develop and deliver this project within a 1 year. 1 year duration. 1 year duration. Now IBM is a company, product-based company, who has to work for customer one. He is
Customer is the one who will invest his money, lot of money in project. IBM works for customer. All the engineers of IBM, developers and testers, admins, everybody start developing this project, and within a span of 1 year, they have to deliver this project. But to develop this project, what is required? So initially, ఇవన్నీ కూడా ఎస్టిమేషన్ చేసుకుంటారు. ఒక బిల్డింగ్ ప్రెమిసెస్ రెంట్కి తీసుకుంటారు. దాంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే కూర్చోవడానికి చైర్స్, టేబుల్స్, తర్వాత హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. సో అలాంగ్ విత్ హ్యూమన్ ఇంజనీర్స్, సో ఇంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్, టెస్టర్స్, వీళ్ళందరూ రిక్రూట్మెంట్ అయిన తర్వాత టెక్నికల్ ఇంజనీర్స్, ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఎవరెవరు కావాలండి? టెక్నికల్ ఇంజనీర్స్ కావాలి. ఒక బిల్డింగ్ ప్రెమిసెస్ రెంట్కి తీసుకోవాలి. సో అక్కడ ఉన్న లాజిస్టిక్స్ అవన్నీ. తర్వాత along with all these things, the primary requirement is they need infrastructure. In order to complete one real-time project along with the human resources, so we also need infrastructure. Infrastructure is nothing but number of resources. The estimation is IBM needs around 2,000 servers to complete this project. So prior to try to understand, virtualization is one revolution. Virtualization is a revolution, guys. Revolution means prior to virtualization introduce చేయకముందు ఐటీలో ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒక విధంగా ఉండేవి. ఆఫ్టర్ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ virtualization, it's been completely changed. So we used to talk before virtualization, after virtualization. So entirely the trend has been changed. Virtualization is so revolution. Try to understand. Even nowadays ఇప్పుడు నడుస్తున్నటువంటి మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, they are all on top of virtualization. Before virtualization, entirely the story was different. Now just try to understand what is virtualization today. Okay, so let's say whenever a project requires 2,000 servers prior to virtualization scenario ఎలా ఉండేదో ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నాం క్విక్గా. ఫర్ ఎనీ గివెన్ ప్రాజెక్ట్, ఓ ప్రాజెక్ట్ దాన్ని డెవలప్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలి అంటే 2,000 సర్వర్స్ కావాలంటే 2,000 సర్వర్స్ we used to buy all infra physical missions only. All infra, I mean whatever 2,000 servers we are speaking, right? We used to buy all infra physical missions only, because no virtualization at the time. Okay, physical servers. Now company has to buy 2,000 missions. To buy these 2,000 missions, let's say maybe they would have invested some 50 crores. Let's assume to buy this 2,000 infrastructure, IBM had invested 50 crores of money. Then what is the drawbacks here? What are the drawbacks here? Sorry. What are the drawbacks? In case of physical missions, in case of physical infrastructure, what are the drawbacks? Right? All the servers are physical missions. To buy these missions, company has invested 50 crores of money. And after the project is completed, what about these 2,000 servers? Company ఏం చేయాలండి ఈ servers ని? They invested 50 crores. So that's where they see return on investment, ROI. Investment చూసేవారు, right? Investment. Whenever we calculate a return on investment, right, not so effective prior to virtualization. Because whenever I say return on investment, how much we are investing and how much we are actually utilizing, how much we are getting the result. Here, after investing 50 crores of money, we have bought 2,000 servers. But all these 2,000 servers,
once the project is completed after 1 year, what we have to do? What we have to do these 2000 servers? It's a very big question. Project complete అయిన తర్వాత 2000 servers సడన్ గా ఏం చేయాలి? ఎంతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి ఇవి బై చేశారు. They have bought 2000 servers. But once after the project is completed, what we have to do? మహా అయితే దీనిలో నుండి 50 or 100 servers వేరే ప్రాజెక్ట్స్ వాడుకుంటారు. Or at the max, some 500 servers they can be used for other small projects. Then still IBM gets another big project like abc.com. We cannot utilize these 2000 servers effectively. Till then, వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ వస్తే కనుక మళ్ళీ అగైన్ దీస్ 2000 servers ఫుల్ యూసేజ్ లో వెళ్తాయి. అదర్వైజ్ గోన్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆల్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేస్టా కాదా? యు అండర్స్టూడ్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. And we don't know when they will going to get such a huge project again, big project again. ఒకవేళ వచ్చినా సరే అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామో తెలియదు. అంటే ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా డేటా సెంటర్స్ వల్ల ఖాళీగా పడి ఉండేవి. దట్ మీన్స్ if you calculate return on investment ROI, it is very bad. అంటే మనం వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన దానికి వాళ్ళకి వచ్చిన రిటర్న్స్ కి తర్వాత సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ యూస్ టు బి ఐడల్. మోస్ట్ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్స్ యూస్ టు బి ఐడల్. అలా ఖాళీగా పడింది. నెక్స్ట్ ఒకవేళ డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో all 2000 servers may not be using 24/7 and 365 days. No, right? Rather, in a day, usage might be like, let's say, in a day లో మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్ ఈ 1 year ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ఈ 2000 సర్వర్స్ అన్న ఎఫెక్టివ్ గా యూటిలైజేషన్ చేసుకున్నామంటే అది జరగల. ఏం జరిగింది? ఫుల్లీ యూటిలైజేషన్ అంటే 24/7 365 days వాటిని ఉపయోగించుకోగలగాలి మనం. అప్పుడే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి ఒక మీనింగ్ అనేది ఉంటుంది. బట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది సిచ్యువేషన్? 2000 సర్వర్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే మేబీ 500 servers. Okay, only we used only 500 servers only 8 hours per day, right? Another 500 servers maybe 4 hours per day. All right, so కొన్ని servers ఉంటాయి, maybe another 200 servers maybe during weekends, only on Saturday Sunday. కొన్ని జాబ్స్ రన్ చేయడానికి కొన్ని సర్వర్స్ వాడతారు, అది వీకెండ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి, డేటా బ్యాకప్ అయితే తీయడానికి ఓన్లీ ఆన్ సాటర్డే సండే. అండ్ దేర్ మైట్ బి సమ్ సర్వర్స్ మేబీ వీ యూటిలైజ్డ్, రైట్, మేబీ 10 hours per day or 12 hours per day. You understood? So this is how the situation was during the project also for that 1 year. And have you utilized these 2000 servers to the maximum extent without any wastage 24/7? ఎప్పుడైతే మనం కొన్నటువంటి సర్వర్స్ని అవి ఖాళీగా లేకుండా 24/7 ఫుల్గా యూటిలైజేషన్ చేసుకోగలిగితే మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన మనీ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక అర్థం ఉంది. అది ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తీరా ఈ సర్వర్స్ని కొన్ని సర్వర్స్ ఓన్లీ 8 hours, కొన్ని సర్వర్స్ 4 hours, ఇన్ ఏ డే 24 hours టైంలో కొన్ని సర్వర్స్ ఓన్లీ సాటర్డేస్ అండి. యూటిలైజేషన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో యూటిలైజేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్. So can we say return on investment is so good? Yeah. Can we say ROI is so good? No, very bad. This is not a good idea, right? This is not a good idea, but there is no other way. అన్న మనం ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి తీరా ఈ సర్వర్స్నే కొన్ని సర్వర్స్ ఓన్లీ 4 hours, 5 hours, కొన్ని సర్వర్ 8 hours, 12 hours, 24/7 24 hours యూజ్ చేసుకోలేకపోయాము. We shouldn't be able to use 24 hours కంటిన్యూస్ గా ప్రతి 2000 సర్వర్స్ యూజ్ చేసుకున్నామా డ్యూరింగ్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అది జరగల. ఇట్ మీన్స్ ఇట్స్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, కంపెనీ ఈజ్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, బట్ we couldn't use these hardware physical machines around the clock.
So lot of hardwares are idle. So it's not a good idea, but there is no other way. Prior to virtualization, ఒక ప్రాజెక్ట్ 2000 సర్వర్స్ కావాలంటే అవి కొనాల్సిందే కంపెనీ. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంత వరకు ఎన్ని గంటలు అంటే అన్ని గంటలు వాడుకొని తీరా ప్రాజెక్ట్ అయిన తర్వాత వాడిని డేటా సెంటర్స్ అలా ఖాళీగా పడేసేవాళ్ళు. Then people started thinking, is it a good idea of investment? Everyone. Is it a good idea of investment? No, sir. No. Then people started thinking. Okay. So this is a very big drawback. That's where your virtualization came into picture. That's where they introduced virtualization. Using virtualization, maybe from 500 servers only, out of 500 servers, using virtualization, right? Right? From 500 servers, maybe roughly from 500 servers, we can create 2000 boxes. Understood? Now we can think how much money we saved. But anta investment cheyavasara. You take now after virtualization, we are here to buy only 500 machines. From 500 machines, we can create 2000 boxes, 2000 such boxes required for your project, which are called as servers. Now you can imagine how much money we would have saved for one project. ఒక ప్రాజెక్ట్ కి ఇంత డిఫరెన్స్ అయితే మరి ఒక కంపెనీలో ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి? అట్లా ఇదే విధంగా how many companies will be there totally? You understood? For one company, after virtualization, if you instead of buying 2000 machines, if you are able to buy the only 500 and manage the project, the same project, how much money we can save for a company for one project? If one project, if this is the case, what about multiple projects? And what about multiple companies? So how much of money we can save with virtualization? You can imagine now. You understood? But how we can create 2000 boxes out of 500, we're going to see tomorrow. But now remember, there is a new era introduced, virtualization, using which we started saving a lot of money to the company in infrastructure point of view. And even creating these 2000 boxes is a very right? To create and host these 2000 boxes, you might need 4 to 6 months of time. 2000 servers just కొన్నామంటే కొనడం కాదండి. ఇవి కొని వీటిని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే డేటా సెంటర్స్ లో it might be 6 months of time. But we're going to see, to create 2000 boxes out of 500, the time we take is also very, very less time compared to within maybe 1 month we can create. Instead, not 6 months are not required. Within 5 months, we can set up these 2000 boxes with virtualization. We not only saved time, but also time, not cost, but also time. We saved a lot of time and cost. So these concepts might look so simple, but మీ ఎంటైర్ డెవాప్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మోడర్న్ టెక్నాలజీస్ అన్ని కూడా దీని మీద బేస్ అయి ఉంది. Hence, it is required to learn, right, the actual concepts of virtualization. So I'll continue tomorrow, guys. But very, very important. So ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ డోకర్, క్యూబర్నెటిస్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఫుల్లీ వర్చువలైజ్డ్. ఈ రోజు క్లాసు టుమారో అండ్ రైట్ టుడే అండ్ టుమారో క్లాస్ మీకు అర్థమైతేనే సో ఫ్యూచర్ లో మనం చేయబోయే అడ్వాన్స్డ్ టూల్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ ఫుల్లీ వర్చువలైజేషన్. మనం ఇక్కడ ఎంతైతే డిస్కస్ చేస్తామో దీనికి ఒక 50 times ఉంటుంది వర్చువలైజేషన్ ఇన్ డోకర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్, బిలీవ్ మీ. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఫౌండేషన్ క్లాస్ ఫర్ యూ. ఈవెన్ దో మీకు ఆల్రెడీ కొంత తెలుసుంటే, బట్ స్టిల్ ఫోకస్. So this will be like your basic building block to understand your advanced technologies. You have to clearly understand what is virtualization. Is that okay? Yep. So we'll see tomorrow, guys. We'll continue tomorrow. Clear? Thank you, sir. Yeah, sir, it's very clear. So why some of the people are leaving is that because they shouldn't leave. If that is the case, we can continue. We can have sessions only for 1.5 hours. You understood? So why others leaving the session, I'm not sure. But if it is a time factor, maybe they have to rush to their part-time jobs. If that is the case, please message us. I want everyone to be here till last minute.
ఒకవేళ మీకు వేరే పార్ట్ టైం జాబ్ ఏమైనా టైం ప్రాబ్లం అయితే let us have only 1.5 hour sessions. You understood? Please communicate with them. Who left here? Aparna, please, could you please communicate with them and try to know? Sure, sir. Yeah. If Sure. any time factor, because it doesn't make any sense. Because for the last 15 half an hour, second minutes, it won't, it's not the good way. If that is the case, we can have only 1.5 hour session. Okay. Yep. So let's meet tomorrow at 5 AM, same time. Yep. Thank you. Sure, sir. Yep. Yeah, thank you.